Wakasimula uJesu Yayelenga Yamatala, Ingwati, Yamatala, Eya isi, Mangalela, Nayo ya betselwa, Nayo Jesu, Abasiya. Ingwati,
babelengcwele siyabonga ukuthi uNkosi ubenathi wasigcina wasivikela siyabonga ukuthi uNkulunkulu Nkosi losithandzako nalosiphumelelisayo nanamuhla uNkulunkulu onemacebo lamandla ngempilo zethu uNkulunkulu Nkosi lokufuna kusibona sinqoba nanamuhla babelengcwele mphefumulo wethu phakamela kuwe ngegama likaJesu waseNazaretha babelone mandla wonke simema uqobo lwakho ukhulu bakho babelengcwele behlele empilweni yethu nanamuhla enzambama ngegama likaJesu waseNazaretha uNkulunkulu Nkosi wethembekile kawuguquki nanamuhla umile bephakade umbayethe igama lakho ungcwele wena wedwa wembethe amandla njengengubo unguJehova Nisi igama lakho unguJehova Rafa unguJehova Tsikeni unguayikho lengendeki kuwe nanamuhla babelengcwele siyatithoba phambi kwesihlalo sakho sebukhosi sibabaza ubungcwele bakho sibabaza emandla akho sibabaza inkazimulo yakho unguJehova Nisi uyindoda yempi wena longazeli nalongalali kuthi uyovuma unyawo lwethu lushelele nanamuhla babelengcwele siyakumema somthala wezinsuku siyakumema ngadlangada yemazulu ibonakalise nanamuhla egameni likaJesu waseNazaretha phefumulo wethu womele wena njengendluzela yomela amanzi emvula kanjalo nathi babelone mandla wonke somele wena pillars of God in the mighty name of Jesus. Babe siyabonga ukuthi ungayikho siyabonga ukuthi wethembekile siyabonga ukuthi ungumnini mandla wonke siyabonga ukuthi uJehova wena uJehova Rafa uyindoda yempi siyabonga somandla siyabonga Jehova Nisi makazethelebosia mayendelebosia karabosia makazethelebo yendelebo makazethelebosia yandarabo mayendelebosia. Father, oh God, we thank you. We give all the praise. Ufanele lutumo na namusha. Babelengcwele ufanele bukhosi. Ufanele mandla nenkazimulo. Lizulu lingelapho. Umhlaba usinabelo setinyawo zakho. Siyabonga babelengcwele na namusha. Siphakamisa indumiso. Iphakamela kuwe nakusihlwa. Egameni likaJesu waseNazaretha. Sidumisa wena. Sithi siyabonga babelengcwele. Siyabonga somandla. Siyabonga Nkosi kusidina. Siyabonga Nkosi kulondoloza kuwe. Nanamuhla egameni likaJesu waseNazaretha, we thank you, Lord. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Lord, we thank you. We thank you, Jesus. Hey, Lord, we thank you. Lord, we thank you. We give all the praise, oh God. Lord, we thank you. Fanele tumo, fanele mandla nenkosi. Ungcwele wena wedwa. Hey, siyabonga Nkosi nalamuhla. In the mighty name of Jesus. Amen. Ngiyabingelela abazalwane nanamuhla enzambama egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabingelela kakhulu bazalwane, ngibingelele kubafundisi bonke labakhona nalaba sibukelako ku Facebook. Siyababingelela tinceda uNkulunkulu tonke. Siyabingelela egameni likaJesu waseNazaretha. Hallelujah. Ngakoma portfolio enu siyanibingelela bazalwane. Sibingelele Dokotela JT Sambo. Sibingelele naMara TP. Siyanibingelela bazalwane egameni likaJesu. Sibingelele bonke abafundisi baserafa, siyanibingelela abafundisi, sibingelele libandla lonke egameni likaJesu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu nanamuhla enzambama ukuthi asihlelele lelanga ukuthi site sitamdumisa sikhothame phambi kwakhe. uNkulunkulu othembekile uthi lo mhlabelele lesicale ngawo uthi wakhazimula uJesu mhla elenga eCalvary. Wakhadimula mhla elenga eCalvary. Ngakwebantu beba expecta ukuthi njengoba alenga eCalvary
ba expecta ukuthi batobona umuntu lokhalako, umuntu lovisana buhlungu, umuntu losesizini. But iBhayibheli livetela ukuthi wakhatimula. In the midst of everything, wakhatimula. Jesu the time alenge eCalvary. Angathi kuthi lento yende kanjani ngokuthi the time kulinzekele ukuthi fanele abonakale alisizi, fanele abonakale eva lobuhlungu le afacane nawo. But iBhayibheli liveta ukuthi wakhatimula mhla elenga eCalvary. Lokho kusimbolize ukuthi akazange wabhekeka, banqulebe bakhona around yena, bafika ku point yokuthi abasakhona kumbuka. Ngobe uma akhatimuliswa akusilula ukuthi nakakhatimuliswa kube khona umuntu lo bukana nenkatimulo yaNkulunkulu. The time inkatimulo yaJehova iflasha noma ivela, akukho umuntu longema amelane nayo abuka ukuthi kwenzakalani. But utawubona ilight ivela, angakwati ukuthi abukane nayo ayibuke straight, because iBhayibheli nalomhlabeleli uthi yena wakhatimula mhla elenge eCalvary. Ngasuthi bekasho ukuthi labo labatawukhetha mina, labo labatawukhonda mina, labo labatawubelivela kimi, labo labatawenda inzando yami, mina ngitawukhatimula kubo. Bayothi bahamba emhlabeni, bahambe besile, bahambe glory, lehambela phambili. Akunama demoni, akukho mathakathi, akukho devil worshipper. Lato babuka because inkatimulo yaNkulunkulu itobe iphezu kwabo. Wakhatimula mhla elenge eCalvary, azakhatimule mhla elenge eCalvary. Bekathi bonke labatawukhona mina, the day ba receive Christ bayaqala bathepha in good glory. Bathi noma bahamba etiwetrat lebatatiko kutobana something special leba babona ngayo ukuthi laba bahlukile, into letawenda leyo kulenkatimulo yaNkulunkulu. Hallelujah, hallelujah. Uthi nomhlabeleli incwadi yamaqala lebe isimangalela nayo yabethelwa naye, ngoba le time abethelwa kunetinto lebekati phethe, kunetinto lebekati thwele ayobethelwa nato, ngoba bokunemaqala lebesinika tona, bokunemaqala lebesiteka wona. But the day Christ ayesiphambanweni wahamba nayo lencwadi yamaqala, ngathi ngiyambona iphethe, athi nabafika bashaya piri babethela nayo lencwadi yamaqala. Lebe isimangalela nayo yabethelwa naye esiphambanweni. Wayibethele naye kuze ukuthi inkathimulo yaKristu ibonakaliswe kithi, ngoba ikwati ibonakaliswa inkathimulo yaKristu uma sasene matala. Bathi kudinga ukuthi amatala ethu abethelwe naye esiphambanweni. The day abethelwe esiphambanweni bobethelwa nencwadi yamatala. Lebe isimangalela, lebe ithi thina simaJuda, lebe ithi thina simbuso waNkulunkulu awusifaneli, le ncwadi yabethelwa. Oh makasatharabo mayenderebo shata rikatararabos yende masatarabo makeseterebosia yabethelwa bazalwane. Beyithi thina sanawe matala, thina uma sikuKristu sitidalwa letisha. Hallelujah, hallelujah. Incwadi yamatala lebe isimangalela nayo yabethelwa nayo Jesu. Wasilomhlabeleli babe siyabonga ukuthi emakala ethu, emahlazo ethu asuswa the day Christ abethelwe esiphambanweni. Maye kesethelebo rikatararabos yende. Oh Lord, we thank you. Sibonga kubethelwa kwaJesu
ngobe uma akazange ubethelwa ngabe thina asinaso sabelo namuhla bathi kubethelwa kwakhe kwenda ukuthi nathi lebe singaphandle kwelisango sisale sesingena athi lo mnyana akahlabelela athi ngena indawo isekhona khatha bethelwa bekaya kuvula indzawo ngokuthi bonke laba balekela kuye abe sewuyabalonza abagonze hayi bazalwane siyambonga uNkulunkulu. Hey Lord, we thank you. We thank you, Holy Spirit, nalamuhla. Hey Lord, we thank you. Sicela bazalwane sifunze eBhayibhelini ethu kafishane sitawuthandaza. Hey give amandla kaNkulunkulu namuhla. Hey Lord, lo mhlabeleli utsinza into letinyeni. I1 Samuel chapter number 30. Ivlankulunkulu solithola ku1 Samuel chapter number 30. Sofunza kusukela ku verse number 6, 7 na 8. Lithi leBhayibheli lengiphethe lesizulu lithi uDavide wayehlupheka kakhulu ngokuba abantu bakhuluma ngokumkhanda ngamatshe. Lokhu izinhliziyo zabo bonke abantu zazinomunyu. Kwaba yilowo nalowo ngenxa yamadodana akhe namadodakazi akhe, kepha uDavide waziqinisa kuJehova uNkulunkulu wakhe. uDavide wathi kuAbiyathara umpristi, indoda kaAhimeleki, ake ulethe kimi ingubo yamahlombe. uAbiyathara wayiletha ingubo yamahlombe kuDavide. uDavide wabuza uJehova wathi, ngixoshe leli viyo na? Ngingalifica na? Wamphendula wathi, xosha ngokuba uyakulifica impela ukhulule konke. Father, in the mighty name of Jesus, busisa Nkosi kufunza kwelivi lakho namuhla. Lingiwe Nkosi, lehlaba lehlukanise namuhla sifunzise ngalo in the mighty name of Jesus. Amen. Bazabane la sifunza lenye yetindzaba le ivela ukuthi yake yendeka ngalelinye lemalanga. Lithi iBhayibheli Davide bekanye mabutho akhe. Davide wahamba wathi nakahambile bebasuka endzaweni yase Ziklag. Then lithi iBhayibheli bo Davide basahambile kuleyo ndzawo bangekho, bashiya bafati babo, bashiya bantwana babo. Wahamba lamabutho ngiyacabanga ukuthi bebaye empini. Lithi iBhayibheli bo David babuya ngelanga lesithathu. Nabafika eZiklag ngelanga lesithathu bathola ukuthi kufike Amaleki. Athi nakafika Amaleki eZiklag athola ukuthi kunebafati, kunebantwana, kunemadodana, kunemadodakazi. Athi nakafika Amaleki angena adestroya iZiklag. Athi nakafika Amaleki ashisa iZiklag. Athi nasekayishisile abese athumba laba labe bakhona kuleyo ndzawo. Lithi iBhayibheli akukho namunye lewalimala, kodwa nabathe lababathola laba labe basele lapho kuleyo ndzawo. Lithi iBhayibheli babathumba bahamba nabo. Bathi nase bahambe nabo, lithi iBhayibheli ngelanga lesithathu wabuya Davide. Bathi nababuya Davide baqhamuka nemabutho, nemabutho akhe David. Nabafika eZiklag ulithola iZiklag lishisiwe, ulithola lendzawo lele basuke kuyo, lendzawo yabo la bashiya khona imindeni yabo bayithola ishisiwe. Bathi nabafika bathola ukuthi imindeni yabo, bantwana babo, bafati babo bathethwe bayise ekuthunjweni. Lithi iBhayibheli David
wathi nakakulesimo leso lithi iBhayibheli bakhala bonke wakhala David wathi nakakhala wakhala nemabutho bathi nabakhala lithi iBhayibheli bakhala baze bangasakhoni lutho baphelelwa ngisho namandla lokusho ukuthi bakhale kwaze kwecela lithi iBhayibheli bakhala bathi sebakhalile Davide wabe sewuyema lithi nasengamile David bakhala lamabutho lebekahambe nawo bamjikela lithi iBhayibheli sebafuna kumkhanda ngamatshe bathi bafuna abantwana babo bafuna abafati babo lithi iBhayibheli bafuna kumkhanda ngamatshe nabafuna kumkhanda ngamatshe Davide wathi nakasuka lithi iBhayibheli David wathi nakasuka wabese lithi iBhayibheli wakhathateka kakhulu wahlupheka kakhulu emoyeni wakhe ahlusha ngilendo yokuthi sebayamvukela la akahambe nawo bamvukela ukuthi David bafati bethu bathethwe bantwana bethu bathethwe lithi iBhayibheli nasebamvukela lithi iBhayibheli David watiqinisa yena ngoba bazalwane noma ngakuvela siphi isimo kudzinga ukuthi utiqinise wena lithi iBhayibheli watiqinisa David wathi nakatiqinisa wasonzela kuJehova lo uNkulunkulu wakhe. Lithi iBhayibheli David wasonzela lokusho ukuthi lesimo the time bafuna kumkhanda ngamatshe bathi bafuna abantwana babo bafuna bafati babo bafuna amadodana nemadodakazi abo David yena lokho kwamenda ukuthi akhumbule ukuthi njengoba Abimeleki angenile la eZiklagi kuna Jehova lobabonile abesingekho thina sonke akukho lobabonile ukuthi bangene njani sonke besingekho bathi wakhumbula ukuthi kuna Jehova longazeli nalongalali the time bangena Jehovah was there. Lithi iBhayibheli watiqinisa waya kuJehova nakafika uJehova uthi kuJehova ngibaxoshe yini haleluya ngiyabafika yini ngoba bazalwane uma ubuta Jehova utakunikeza impendulo lengiyona yona ngoba uma ubuta Jehova utakutshela ukuthi lokhu ungakwenda lokhu ungakwendi ngifuna ukuthi namuhla bazalwane sikhulume ngaphasi kwesihloko lesithi winners never quit noma ngabe simo sinjani but a winner akaquit haleluya ngifuna ukuthi winners never quit. Lithi iBhayibheli David lamabutho abukana naye abambe matshe afuna kumgcoba bathi bebangathi ukuthi sinamgcoba umuntu lekayiwina that is why David akuzange kumkhathate ukuthi sokuna kugcotshwa ngoba bekade ukuthi I am the winner ngoba nangina Christ ngiyiwina noma ngabe Timothy njani but ekugcineni kwawo konke ngitawina ngoba angihambi ngedwa bathi ngihamba nendoda yamadoda ngoba angisingedwa ngisuka ngihamba na Christ haleluya. Lithi iBhayibheli David wabuda kuJehova wathi ngibaxoshe yini ngitabathola haleluya. Lithi iBhayibheli wathi Jehova kuye baxoshe utawurecover futhi konke lele bakuthethe haleluya. Ngifuna ukuthi bazalwane iwinner never quit. Winners never quit. Bazalwane kuwina kuthi thina simawina. Jesu nakeda emhlabeni bekatela ukuthi thine asibisele position yethu yokuwina. Bazalwane sathane nakafika wasisusa position yethu la besihleli khona ngoba uNkulunkulu akadala umuntu wamdala wathi umuntu utawudominator umuntu utawubusa kuko konke etukwetulwane nakuko konke kwasendle umuntu utawubusa. Sathane wafika sathane wasinakafika wasusa umuntu wasusa lenkathimulo wasusa nokuwina lebo khona emntwini lokho kwenda umuntu ukuthi anqobe wasusa lento lebe iniketa umuntu emandla ukuthi noma angisiphi isimo lakabhekana naso abese uyanqoba bathi Jesu nakabuya watosiletha position yethu kuthi thina singemawina noma ngabe namuhla
Ngabonakala ngazuthi lesimo lobhekene naso asifuni ukuvetela ukuthi wena uyaphumelela, but ngifuna ukutshela ukuthi wena la ngekhathi you are a winner. And njengoba uyiwina ngithi mina namuhla ungakhwithi, hlala bambelela kuJehova, yena angumqalisi nemphelelisi wabo konke. Bambelela kuye ubunke yena, uve yena kuthi uthini ngempilo yakho. Lithi iBhayibheli David bokunempriest lebekakhona lapho kuleyo ndzawo. Lithi iBhayibheli David waya lapha kulo mpriest, wathi nakafika kumpriest wathi yena kuye, ngicela ukuthi ungiphe ingubo yamahlombe. Lalinye iBhayibheli lithi sidziya seba priest. David wagqoka lesdziya, wathi nasekasigqokile wabe sewubuta somandla, wathi ngibaqoshe ngiyabathola yini. Wathi Jehova baqoshe utabe soyabathola, ube soyabiselelwa konke lele kulahlekile. Haleluya bazalwane, ngoba nasihamba naJehova noma ngabe yini lebe seyilahlekile empilweni yakho, injabulo lebe seyilahlekile, but the day uthatha Jehova iyabiselwa, ngoba yena uyabisela. Alithi iBhayibheli ubisela sephinzaphinziwe, ngoba yena nawuhamba naye noma ngabe yini yakho lebantu bese bayintshontshile, noma ngabe intshontshe abathakathi, noma ngabe intshontshe amadimoni, but na umemeta Jehova wena uyawina, uyaphumelela. Winners never quit. Ema wina bazalwane akaquit. Noma kubita ukuthi kubita kuphila kwabo abaquit, bayabambelela. Ungabukela iComrade Marathon. uComrade Marathon bathi nabaqala babanyendi esikhathini esinyenti lolo phumelelayo akusuye lolo mbona ekuqaleni abonakala ahamba phambili, bayahamba labanye phambili, ahambe umuntu avulele bangalibelithe, ahamba phambili baze bamnanatelele, bathi laba la bayatiko kahle lese bayigijimile iComrade, bayathi ukuthi kunesigaba la start isifika khona kube seyaqala kuyanyukela, le time ikunyukela emawina laba leba designiwe. Ngoba bazalwane bantu sine bantu kunikhona lento la ngekhathi kithi ukuthi thina simawina. Uma simawina bazalwane siba ne-strategy lesisebenzisako, babe sebathina sebafika la khupukela khona. Lo beselabhiza gijima phambili, yena bekagijimela jabulisa ukuthi abe phambili. Kanzakahle ukuthi akhanjwa ngetikhweba, bathi kusebenzisa lengqondo, yonke lento uyisebenzisa la ngqondweni, ngoba kunala kutafika khupukele khona. Bese kufika la khupukela khona sebayaqala laba bayi-understandabo lento, sebayaqala bayavela, bavele kancane, babe sebayavela kancane, bathi noma sebachaza bathi lona uvele from nowhere besinakambali kumbala jayile lekhona. It's because a winner never quit. Akusho ukuthi nawusemuva nyalo angeke ube phambili, bathi bambelela kuso siphambano, bambelela kuKristu engumqalisi nemphelelisi wako konke. Hallelujah. Winners never quit. Lithi iBhayibheli lenye lemalanga Nehemiah lithi iBhayibheli wathi ahle la khona weva ngokuthi eJerusalema ingqonga tidilitiwe, kwashisa eJerusalema, emasango aseJerusalema ashisiwe. Nehemiah lithi iBhayibheli waba munyu emehlweni akhe. Inkosi lebe ikhona lapho kuleso sikhathi yabe seyambona yathi Nehemiah kukhona lokuphazamisako yini ngathi awukajabuli. Lithi iBhayibheli Nehemiah wayitshela inkosi wathi indonga taseJerusalema tidilitiwe. Hayi bazalwane, kukhuluma iwina lenguNehemiah, ithi indonga taseJerusalema tidilitiwe. Nkosi bengicela ukuthi uma ngivumele ngihambe ngiyovusa indonga taseJerusalema. Lithi iBhayibheli inkosi yamvumela, wathi Nehemiah mbhalele incwadi kuze kuthi nasendleleni ngahlushwa ngihambe ngovusa indonga taseJerusalema. Hallelujah. Lithi iBhayibheli Nehemiah wathi nakafika eJerusalema wathola ukuthi kunaboTobias labakhona. Hallelujah. Leba basina bababona bavusa letindonga, babadolodela,
bakhuluma kabi ngawo bathi sifake sibone ukuthi batawukwathi ukuthi baphumelele batawukwathi ukuthi balakhe lithi iBhayibheli baze bahlekisa ngabo bathi lelibonza leli timbungushe tasinathi gibela libe seliyawa bathi ngobe Nehemaya bekade ukuthi uyuwina akazange akhwithe akazange athuswe emavi labo abakhulumako ngifuna ukuthi namhlanje ntambama you are a winner noma bangakudiscourage njani bantu bakhulume kabi ngawe ungabuyekeli bambelela noma bangathi lokhola kwakho akukusiki sifonile nini solokhola bathi solo uyahlupheka ngithi nine a winner never quit bambelela ungayekeli utawunqoba haleluya lithi iBhayibheli wativusa Nehemaya ingoma Nehemaya taseJericho Nehemaya na uthi yecheka ibackground yakhe akuveli ukuthi beka umuntu lebekangamakhi akuveli ukuthi bekane skills sokwakha but because bekanayo lengcondo yokuthi mina ngiyiwina njengoba ngibhilivela kuNkulunkulu fanele ukuthi ngiwine that is why walakha libonza lema libonza ngifuna ukuthi mina thina lalela la ukhona khona ngithi mina a winner never quit noma ngabe kubita kuphila kwakho bathi bambelela you are a winner you are a winner utawusinqoba nalesimo Kulo ngakithi kunaloyelo 7 haleluya nana bengifuna ukuveta before standards nana ama point engifuna ukukhulumela tukwawo kuthi iwina ayiveli nje seyiwina but ihamba iprocess sometimes the process kuba ipain iexperience ema pain namuhla kunebantu lebathi mfundisi kupain ngibona ngazuthi lempilo seyangihlula but ngifuna ukuthi you are a winner le kuyiphathi yokuthi la kufanele ngidlule khona ukuze ukuthi uwine iBhayibheli lithi Jesu nakaye esiphambanweni washajwa wasina sekashajiwe waniketwa siphambano wasithwala lenzi iBhayibheli wasithwala sihamba simsinza awa avuka asithwele bathi bekade kokuthi ufuna ukuproduce emawina bekade ukuthi the day afike eCalvary kutoba khona emawina lakatalwabo bekade ukuthi nakafika eCalvary thina sitawutalwa thina nasitalwa sitawudominate thina nasitalwa sitawuphumelela haleluya lithi iBhayibheli wakhulumela eCalvary lithi uthi lo myena akahlabelela uthi wasithwala isiphambano simsinza bathi wabambelela ngobe iwina abazalwane awuveli nje uwine but uhamba iprocess sometimes the process iba ipain sometimes ibita ukuthi ulahlekwe lokuthandzako but ekugcineni utholakale sewuba iwina sometimes uluza into lokuthandzako sometimes uluza abantu lobathandzako sometimes uluza ifamily yakho but ekugcineni wanitholakala uphumelele haleluya iwina ayimani nje itholakale seyiwinile but ihamba iprocess sometimes the process iba pain lokuthi ufile ukuthi manje kudosenzini but ekugcineni uyaphumelela a winner akalaleli bantu lebatam discourage uma ufuna mzalwane wami ukuthi uphumelele ungalaleli ukuthi bantu bathini but wena lalela Jehova la sifunze khona Davide bese bafuna kumshaya ngematch bebafuna kumganza ngematch but ngobe Davide bekade ukuthi yena uyiwina akazange avumele lesimo lele abhekene naso but yena wabe soyobuta kuJehova ngobe akufanele sibute kwebantu but kufanele sibute kuJehova lithi iBhayibheli wabuta kuJehova ukuthi ngibaxoshe ndabathola yini uma ngalo wabuta kwebantu bantu bebatothi angeke asibabonanga nokuthi bashonephi but yena wabuta kuJehova Jehova bekabathi ukuthi bashonephi Jehova bekababonile ukuthi bashonephi ngobe uNkulunkulu lohlala khona a winner akalaleli abantu abatam discourage a winner yonke into yakhe ubuta uNkulunkulu ngobe imap lefanele sihambe ngayo ukuthi siyophila njani inaNkulunkulu
uma ubuta yena uNkulunkulu utakuniketa ukuthi usase ku right track noma awusekho ku right track. Hallelujah. Iwina bazalwane ibuilder indodayo i-success yewina ibuilder kuma past la indlule khona yaphumelela khona. Kuze kuthi ube iwina kufanele urefere la waphumelela khona. Nasawunesimo la eBhayibheli David ngazi ukuthi wakhumbula ukuthi one day ngake ngabukana nelibhera, one day ngake ngabukana nengwenyama. Hayi bokuyinto lesekwendeka manje. Uyela back la wake wanqoba khona. Uyakhumbula ukuthi ngile nganqoba ena uyakhumbula ukuthi ekunqobeni kwami ngathi nqobeli mine but nganqoba ngoba nginaNkulunkulu. Ntothi mine winners never quit. Fanele ukuthi nasibhekana nesimo sikhumbule uNkulunkulu wethu. Sikhumbule ukuthi uNkulunkulu usindlulise kuphi. Sikhumbule ukuthi njengoba so ngabe kudzala safa baningi labafile emaceleni kwethu but uNkulunkulu wasindlulisa. Sikhumbule ukuthi sike sagula bantu bathi angeke sasinza. Sikhumbule ukuthi sike samngena etingotini letimoto bantu bathi sifile bathi sasinza. Uma sesibhekana nesimo fanele sikhumbule ukuthi sibuyaphi. Hallelujah. Namuhla sibhekana nesimo se corona. Bathi akufanele ukuthi sibuke sona kuphela ukuthi nayi corona. Into lefanele sibuke, fanele sibuke ukuthi uNkulunkulu usindlulisephi thine. Hallelujah. Akufanele sibhekane nayo le corona. Fanele thina sibuke ukuthi uNkulunkulu usindlulisephi. Sibe sesiyasho nasathane noma asikhuluma utobona ukuthi labantu bakhuluma banokutethemba. Uma sikhuluma siyasho sithi uma uNkulunkulu wangidlulisa accident ngaphila nanamuhla kule corona ngidawudlula. Uma ngabe uNkulunkulu bantwana bami wabagcina nanamhla nabo bakhulile bangaka nanamuhla utasigcina. Fanele sikhumbule ukuthi uNkulunkulu usindlulisephi. Singasina sekusose sibe sisiya give up. Kunemavile engathanzile mina. Labanye bathina nabaweva bawa criticize bathi mina ngiwathanzile. The time president athi yena now it's in your hands. Bantu labanye bathi sebalahlelelekile kithi. Mina ngajabula ngathi inkosi ngiyabonga ngoba nyalo kuveta ukuthi emandla ebantu sekaphelile kucabanga kwebantu sekuphelile nyalo sebayiletha kithi sine siyamahle simkhondayo sine siyamahle uNkulunkulu wethu njengoba sebathi now is in your hands sine sesibheka ebonzeni njenga hayi bazana sesibheka ebonzeni njenga Isaiah sesitshela uNkulunkulu sithi yebo so njenga Hezekiah sithi yebo Isaiah sofikile washo ukuthi asinosinza kulokugula but nyalo sesibheka ebonzeni. Uma bathi now is in your hands thina labanye siyajabula sithi inkosi siyabonga ukuthi imizamo yebantu lebe bathi ngobe ola longo khulunywa ngama scientists besitshela ukuthi ba scientists athi but nyalo bathi now is in your hands. Njengoba bathi is in your hands thina sithi siyabonga ukuthi imizamo yebantu sehlulekile. Njengoba kuhluleka imizamo yebantu lokho ukuthi imizamo yaNkulunkulu iyaqala ngoba uNkulunkulu akafuni ukushare idori yakhe nemuntu. Uma sane abantu labazamayo uNkulunkulu uyathula. Maye nabathi now is in your hands uNkulunkulu utake over. Hallelujah. Bazalwane nyalo siklesikhathi la sine sonke kufanele sibheke ebonzeni sinjengamawina singakhwithi kodwa sibambelele sithi siyamathi Jehova wethu siyamathi ukuthi sindlulisephi siyamathi ukuthi sithwele ngakanani nanamuhla utasithwala. Hey singabanqobi thina sitawunqoba nakulesimo sitawunqoba bazalwane. Ntothi namhla nzambama ungakhwithi noma ngabe ungabona ngathi kumnyama phambi kwakho kumnyama emva kwakho kumnyama emaceleni akho bathi ungakhwithi. Lithi iBhayibheli lenyela abantwana bakaIsrayeli bafike lwasimo sokuthi ngala kunetinzaba nangala kunetinzaba phambi kwabo kunelwandle lelibovu emva kwabo kunetithatabo bathi ngobe bebamawina. Lithi iBhayibheli babhekisa amehlo uNkulunkulu
uNkulunkulu uNkulunkulu wabavulela ulwandle bahamba emhlabathini lowomile nathi bazalwane kulesimo sitawumasha emhlabathini lowomile ngoba singemawina sitawumasha bamangale ukuthi simashe njani bamangale ukuthi siphumelele njani ngoba sisodwa bathi sambana Jehova win us don't quit ungalahli ithawula ungalahli ithemba bambelela Jehova bambelela kuyena yedwa haleluya 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 athi nomnyana kahlabelela athi I am the winner through the blood of the lamb I am the winner nanamuhla mntothi thina singebanqobi through the blood of the lamb singebanqobi akukho lokutoma kumelane nathi vala amehlo sitawuthandaza vala amehlo sitawuthandaza kwisimini namuhla don't give up uNkulunkulu khona uyaphila hayi uNkulunkulu khona unemandla uNkulunkulu utakuvikela siyathandaza babegameni likaJesu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga somdala wezinsuku nanamuhla ngokuthi thina sinemawina ukuthi thina Nkosi siyanqoba nakulesimo lesibhekene naso sitawunqoba babe siyabonga ukuthi uNkulunkulu osithandzako uNkulunkulu osivikelako nangiyaloyana loya lobukelako angisati isimo sakhe bathi wena Jehova uyasathi babe semlulela lesandla kuyo babe egameni kaJesu waseNazaretha mkhulule babe lengcwele restore konke lokumlahlekele empilweni yakhe ngegama likaJesu waseNazaretha labanye balahlekele imisebenzi babe lenemandla konke namuhla sikhuluma ku restore kwemisebenzi labanye impilo ilahlekile labanye namuhla egameni likaJesu babele ngcwele restore kuphila emitimbeni yabo ngegama likaJesu waseNazaretha babele ngcwele siyabonga ukuthi laba lahlekele ukuthula kuyangena ngoba thina singemawina babele ngcwele siyabonga ukuthi uyasiphumelelisa siyabonga ukuthi siyanqoba ngegama likaJesu waseNazaretha makazatha rabosia mayende rebosia. Father, we thank you. Ukuthi thina siyanqoba through the blood of the lamb. Baba siyanqoba through the blood of the lamb. Leyehle Calvary, beyehlela thine ukuthi sikhululeke, ukuthi thina sinqobe. Nanamuhla siyabonga egameni likaJesu waseNazaretha. We thank you, Father, in Jesus' mighty name. Amen. Siyambonga bazalwane uNkulunkulu. Sithubeke bazalwane sibukeleni ku Facebook nangalesine siyachubeka egameni likaJesu. Amen.